La salle de conférence était plus Freud que d'habitude alors que Serena Blake regardait les papiers de résiliation italiens sur la table poli. Son nouveau manager, Daniel Cross, elle accusée de manipuler les rapports des clients et d'endommager les dossiers de l'entreprise à des fins personnelles. Les battements de cœur de Serena tugnant dans sa poitrine tandis que le directeur des ressources humaines poussait calmement un stylo argenté vers elle. Après 7 années épuisantes de loyauté, de heures supplémentaires et de week-ends sacrifiés, ils voulaient quelle part sans s'y battre. Daniel s'y pencha en arrière sur sa chaise, avec une fausse sympathie écrite sur son visage. Il a affirmé que l'entreprise avait effectué un audit complet et découvert de graves incohérences directement liées aux rapports de performance de Serena. Avant que la réunion ne s'y poursuive, Serena a lentement déverrouillé son téléphone et leur a souri avec confiance. Abonnez-vous et partagez notre chaîne. Nous créons des vidéos de histoires puissantes pour vous et espérance que vous resterez en contact avec nous pour des voyages plus émotionnels. Au lieu de paniquer, Serena est restée calme et a croisé ses bras tranquillement devant elle. Elle s'était préparée à ce moment précis, depuis que d'étranges changements ont commencé à apparaître dans le système de l'entreprise des mois plus tôt. Serena avait grandi en regardant Samir perdre une carrière d'enseignante parce que de faux rapports avaient détruit sa réputation. Si souvenir douloureux lui a appris à documenter soigneusement chaque email, chaque projet et chaque conversation importante. 3 mois plus tôt, Serena a remarqué que le nombre de ses clients apparaissait plus bas dans les rapports officiels que dans ses soumissions initiales. Au début, elle a cru qu'il s'agissait d'un problème technique, mais le schéma continuait de manière trop cohérente pour être ignoré. Chaque soir, Serena sauvegardait secrètement des copies de ses rapports dans une archive personnelle protégée à la maison. Elle a également enregistré des hors-datages, des captures d'écran et des activités de connexion liées à chaque modification suspecte dans la base de données. Assise en face de Daniel et des RH, Serena a finalement tourné l'écran de son téléphone vers eux avec confiance. Une fuel de calcul de délai montrait des dizaines de rapports modifiés directement, liés à des comptes administratifs, contrôlés par Daniel lui-même. L'expression confiante sur le visage de Daniel disparut instantanément, alors que Serena continuait à présenter plus de preuves calmement. Chaque changement est produit tard dans la nuit les mêmes jours de semaine, où Daniel affirmait qu'il était resté pour des travaux de maintenance du système. Serena expliquait que ces chiffres de vente avaient été réduits alors, que su d'un autre employé augmentant presque parfaitement. Cet employé avait récemment reçu la promotion que Serena méritait malgré une expérience bien moindre et des performances plus faibles. Les RH ont tenté d'interrompre Serena et elle ont accusé d'avoir enfreint la politique de l'entreprise en enregistrant des documents de travail à l'extérieur. Serena immédiatement citait l'exception de politique permettant aux employés de conserver des dossiers de performance personnelles à des fins de protection contre les révisions. Les mains de Daniel trembleront légèrement alors que Serena ouvrait un autre fichier contenant les identifiants de connexion et l'historique d'Ixias. La preuve clairement montrait que son récit avait modifié des rapports appartenant principalement à des femmes au sein du ministère. Serena a révélé qu'elle en était pas la seule employée affectée par la manipulation au sein du système de l'entreprise. 4 autres femmes elle avait contacté en privé après avoir remarqué que leurs primes et leurs notes de performance chutient injustement au fil du temps. La salle est devenue silencieuse alors que Serena expliquait qu'elle avait déjà partagé des copies des preuves avec les services juridiques et éthiques. Elle a également envoyé des sauvegardes cryptées à des contacts de confiance en dehors de l'entreprise, au cas où quelque chose disparaîtrait soudainement. En moins d'une heure, les cadres supérieurs sont entrés dans le bâtiment et des réunions d'urgence ont immédiatement commencé dans plusieurs départements. Daniel avait l'air pâle et nerveux tandis que la directrice des ressources humaines luttait
pour conserver son apparence professionnelle commis. Serena a répondu à chaque question, avec son pendant quelles dirigences examinantes les captures d'écran, les enregistrements et les comparisons chronologiques de ses archives. Des années de frustration s'y sont transformées en confiance alors, que la vérité s'y dévoilait enfin devant les personnes au pouvoir. Un dirigent est excusé sincèrement, et a promise que l'entreprise lancerait une enquête interne complete sans délai. Serena accoutait calmement, mais comprenait que les entreprises s'y protégient souvent avant de protéger les personnes qu'elles blessent. Elle expliquait comment les rapports manipulés avaient coûté à plusieurs employés des milliards de dollars en primes et opportunités perdues. Les dommages financiers à usuels ont créé un risque juridique grave impliquant une discrimination, une fraude et des pratiques de rémunération déloyales. Daniel et le directeur des ressources humaines ont été retirés de la réunion tandis que les équipes juridiques ont continué à interroger Serena en privé. Pour la première fois depuis des années, Serena a vu les personnes qui la ciblant perdre complètement le contrôle. Ce soir-là, Serena était assise seule sur le balcon de son appartement à regarder les lumières de la ville scintillant sous le ciel sombre. Elle a ignoré des dizaines de messages de collègues parce qu'elle voulait la paix, avant que le chaos en explose complètement demain matin. Le lundi est arrivé avec une atmosphère complètement différente aussi de l'entreprise et dans les bureaux de la direction. La sécurité a escorté Serena à l'aider respectueusement au lieu de la forcer à sortir comme ils l'avaient initialement prévu quelques jours plus tard. La PDG de l'entreprise, Eleanor Hayes, a personnellement invité Serena dans son bureau pour une réunion privée urgente. Eleanor a admis qu'elle avait passé tout le week-end à examiner les preuves et inquiéter sur le réseau de manipulation cachée. Serena expliquait que les valeurs de l'entreprise n'y signifiant rien sans des systèmes suffisamment solides pour appliquer l'équité de manière cohérente. Eleanor hochelatait silencieusement parce qu'elle comprenait la vérité cachée derrière les mots douloureux et l'expression déterminée de Serena. Daniel avait déjà été licencié alors que plusieurs gestionnaires liés aux stratagèmes de manipulation ont été suspendus immédiatement. Serena a également reçu une offre comprenant des arriérés de salaire. Une promotion majeure et un leadership sur un projet de réforme de la transparence. Bien qu'échouée par l'offre, Serena s'est demandé pourquoi l'entreprise voulait soudainement récompenser son courage publiquement. Eleanor a expliqué qu'elle n'y voulait pas d'un autre règlement secret qui enterrait les problèmes au lieu de les régler définitivement. Serena a accepté le rôle et a immédiatement commencé à reconstruire la façon dont les données de performance des employés étaient suivies à l'échelle de l'entreprise. Elle a travaillé en étroite collaboration avec des analystes et des ingénieurs pour créer des systèmes qui enregistrent chaque modification de manière transparente et permanente. Le nouveau système alertait automatiquement les employés chaque fois que les gestionnaires modifiant des rapports, des évaluations ou des mesures de performance financière. Les audits trimestriels ont également recherché des schémas suspects liés aux préjugés sexistes, au favoritisme et aux activités de manipulation interne. Au cours des semaines suivantes, les enquêteurs ont découvert plusieurs autres employés dont les dossiers avaient été injustement modifiés secrètement. De nombreuses femmes talentueuses avaient perdu des promotions, des primes et leur confiance en elles parce que de puissants gestionnaires avaient délibérément manipulé leur réputation professionnelle. Serena a passé de nombreuses nuits tardives à examiner les dossiers et à aider les employés touchés à reconstruire leurs antécédents professionnels endommagés. Sa mission est lentement devenue plus grande que la vengeance personnelle parce qu'elle voulait une protection durable pour les futurs travailleurs partout dans le monde. Certains employés détestaient le nouveau système de transparence car il exposait ouvertement le favoritisme et les jeux politiques au sein des départements. Des rumeurs s'y sont répandus accusant Serena de détruire la culture du lieu de travail simplement
parce qu'elle exige de l'honnêteté, et de la responsabilité de la part des dirigeants. Un cadre en couleur a secrètement saboté une importante présentation, client que serait préparée pour une négociation de contrat de plusieurs millions de dollars. Heureusement, le système de suivi de l'entreprise a enregistré chaque modification non autorisée et a révélé la tentative de sabotage en quelques heures. La responsable exécutive a été immédiatement licenciée tandis que Serena et son équipe ont rétabli la présentation avant le début de la réunion. Malgré le stress et le chaos, le client a signé avec l'entreprise après avoir été témoin de son engagement en matière de transparence. Des mois plus tard, l'entreprise a publié des rapports de responsabilité publique expliquant comment elle surveillait l'équité et la rémunération en interne. Le niveau inhabituel de honnêteté impressionnait les clients, les investisseurs et les leaders de l'industrie sur l'ensemble du marché des services financiers. Serena est rapidement devenue une conférencière respectée invitée à des conférences sur l'éthique, l'équité en milieu de travail et la responsabilisation des dirigeants à l'échelle nationale. Des femmes de différentes industries la contactant constamment pour obtenir des conseils sur la documentation, des abus et la protection de leur carrière professionnelle. Avec le recul, Serena a réalisé que la vraie vengeance en avait jamais consisté à détruire complètement les personnes qui avaient trahi sa confiance. La vraie victoire est venue de la construction d'un système où l'honnêteté a survécu. La corruption a échoué et les futurs employés s'y sont enfin sentis en sécurité.